హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు ఆన్లైన్ విద్యా గురు. లాస్ట్ వీడియోలో మనం పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ సంబంధించి పాజిటివ్ నెగిటివ్ సెంటెన్సెస్ని యాక్టివ్ నుంచి ప్యాసివ్ వాయిస్కి ఎలా చేంజ్ చేయాలో క్లియర్గా డిస్కస్ చేసుకున్నాం ఫ్రెండ్స్. టుడే వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ హౌ డు వీ కన్వర్ట్ యాక్టివ్ సెంటెన్సెస్ ఫ్రమ్ యాక్టివ్ టు ప్యాసివ్ వాయిస్ ఇన్ సింపుల్ ఫ్యూచర్ టెన్స్. నౌ లెట్ మీ ఎక్స్ప్లెయిన్ them very clearly. So don't skip friends. If you watch continuously you can understand very better, because simple future tense is also very important in active and passive voice. So in many examinations they may ask you sentences from simple past tense also. So you should watch the video without skipping. Now let me explain that. Simple future or future simple tense. Then you can see I shall punish him. Sentences: I shall punish him. He will send the tickets tomorrow. He will give you the instructions. They will look into your case. They will finish the work in a week. John will plant trees. She will invite him. You will buy a house. You will buy a house in next month or whatever. So these are all the sentences are there in simple future tense or future simple tense. Then what is the structure? So what is the structure of simple future tense? So subject plus, ఆల్రెడీ మనం టెన్సెస్ గురించి చాలా క్లియర్ వీడియో చేస్తున్నాం ఫ్రెండ్స్. ఎవరైనా ఆ టెన్సెస్ సంబంధించి వీడియోస్ ఎవరైనా మిస్ అయి ఉంటే కింద డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇవ్వబడింది. ఒకసారి ఆ లింక్ని ఓపెన్ చేస్తే టెన్సెస్ సంబంధించి మీరు క్లియర్గా ఎవ్రీ టెన్స్ నీట్గా వాచ్ చేసినట్లయితే you should understand very better all these active to passive sentences also, passive voice or all these things. So now let me explain the structure of simple future. Subject plus shall or will plus v1 plus object. So మనకి ఈ సెంటెన్సెస్ అన్నీ కూడా ఈ స్ట్రక్చర్ని ఫాలో అయి ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జాన్ విల్ ప్లాంట్ ట్రీస్. సో వాట్ ఈస్ ద సబ్జెక్ట్ ఆఫ్ ది సెంటెన్స్? జాన్. దెన్ విల్ కానీ షల్ కానీ. సో హియర్ విల్ యూ కెన్ అబ్జర్వ్. దెన్ వాట్ ఈస్ v1? ప్లాంట్. దెన్ వాట్ ఈస్ ఆబ్జెక్ట్? ట్రీస్. So John will plant trees. And already I had told you that first person singular I, first person plural we. So ఈ రెండు ప్రొనౌన్స్ ఆఫ్టర్ ఎప్పుడు కూడా మనం షల్ మాత్రం ఉపయోగించాలి. ఐ షల్ ఆర్ వీ షల్. వీ కుడ్ నాట్ యూజ్ విల్, బట్ రిమైనింగ్ ప్రొనౌన్స్ ముందు కూడా మనం విల్ని ఉపయోగించవచ్చు. సో దిస్ రూల్ యూ కెన్ రిమెంబర్ ఫ్రెండ్స్. ఐ షల్ గో టు మార్కెట్ టుమారో, వీ షల్ గో టు మార్కెట్ టుమారో, బట్ హీ విల్ గో టు మార్కెట్ టుమారో. సో ఇన్ దిస్ వే వీ షుడ్ యూజ్ షల్ ఆర్ విల్. Now how do we convert active to passive voice of simple future tense? So what is the structure? So active voice sentence యొక్క స్ట్రక్చర్ మీకు తెలుసు. ఒకవేళ ఈ సెంటెన్స్ అన్నీ కూడా మనం ప్యాసివ్ వాయిస్లోకి చేంజ్ చేయాలంటే ఏ స్ట్రక్చర్ మనం ఫాలో కావాలి? సో ఆబ్జెక్ట్ ఫస్ట్ రాసుకోవాలి మనం. ఆబ్జెక్ట్, దెన్ షల్ ఆర్ విల్, దెన్ బీఈ, బీ దిస్ వర్డ్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు యాడ్ ఫ్రెండ్స్. దెన్ V3 form by plus object. The preposition by you may use, then subject you may write. So this is the structure of passive voice in simple future. Now let me explain. I shall punish him. I shall punish whom? Him. Him becomes he. So మనకి ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఇక్కడ passive voice సబ్జెక్ట్కి రాసాం. సో దెన్ షల్ ఆర్ విల్. ఆల్రెడీ ఐ టోల్డ్ యూ ఓన్లీ ఐ వీకి మాత్రం షల్ ఉపయోగించాలి, హీకి విల్ ఉపయోగిస్తాం. సో హీ విల్. Then BEB you are going to write. He will be. Then what is V3 of punish? Punished. So he will be punished by, I becomes me. He will be punished by me. Next, he will send the tickets tomorrow. He will send what? The tickets. The tickets will be sent. Will be sent by him. Will be sent by him tomorrow. Will be sent by him tomorrow. He will give you the instructions. The instructions will be అనేది మనం కామన్గా యాడ్ చేయాలి ఫ్రెండ్స్ ప్యాసివ్ వాయిస్లో, ఎస్పెషల్లీ ఇన్ సింపుల్ ఫ్యూచర్లో. ద ఇన్స్ట్రక్షన్స్ విల్ బీ given by him. They will look into your case. They will look into what? Your case. Your case will be looked into. Your case will be looked into by them. Your case will be looked into by them. They will finish the work in a week. They will finish what? The work. So the work will be finished in a week by them. The work will be finished by them in a week. Or you may write the same sentence in this way also. The work will be finished by them in a week. Next, John will plant trees. Trees will be
planted. Trees will be planted by John. As it is nouns you can write. Trees will be planted by John. She will invite him. He will be invited. He will be invited by her. అదేవిధంగా you will buy a house. A house will be bought BOUGHT. A house will be bought by you. You becomes you. So in this way we convert active to passive voice all these sentences which are there in positive sentences. These are all positive sentences of simple past tense. So in this way we can convert active to passive voice friends. Next we will discuss simple future negative sentences. సింపుల్ ఫ్యూచర్లో ఒకవేళ నెగిటివ్ సెంటెన్సెస్ ఇస్తే యాక్టివ్ వాయిస్లో మనం ప్యాసివ్ వాయిస్లోకి ఎలా మార్చాలి సో అనేది మనం నెక్స్ట్ డిస్కస్ చేస్తాం ఫ్రెండ్స్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, నౌ దీస్ ఆర్ ఆల్ పాజిటివ్ సెంటెన్సెస్ ఇన్ సింపుల్ ఫ్యూచర్ టెన్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ షల్ పనిష్ హిమ్. సో విల్ గెట్ పాజిటివ్ మీనింగ్. Suppose if we want to convert this same positive sentence into negative, then how do we convert into passive voice? That I am going to explain now friends. So I shall punish him, is it a positive sentence? Then I shall not punish him, I shall not. Just by adding not it becomes negative sentence. So like that. Then how shall we use or how shall we add not form after be form? What are the be forms in future tense, simple future? Shall or will. అంటే షల్ తర్వాత కానీ వీల్ తర్వాత కానీ నాట్ చేర్చడం వల్ల ఆటోమేటిక్గా ఈ సెంటెన్స్ అన్నీ కూడా నెగిటివ్ సెంటెన్స్గా టర్న్ అవుతాయి ఫ్రెండ్స్. నెగిటివ్ సెంటెన్స్గా ఫామ్ అయిపోతాయి. దెన్ హౌ డు బి కన్వర్ట్ అంటే మనకి ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో సింపుల్ ఫ్యూచర్ టెన్స్ నుంచి వాళ్ళు పాజిటివ్ సెంటెన్స్ యాక్టివ్ వాయిస్లో ఇవ్వచ్చు, నెగిటివ్ సెంటెన్స్ కూడా యాక్టివ్ వాయిస్లో ఇవ్వచ్చు. బట్ బోత్ వేస్ వీఆర్ గోయింగ్ టు నో. ఒకవేళ పాజిటివ్ సెంటెన్స్ ఇస్తే మనం ప్యాసివ్ వాయిస్గా ఎలా మార్చాలి, ఒకవేళ సింపుల్ ఫ్యూచర్లో నెగిటివ్ సెంటెన్స్ కానీ యాక్టివ్ వాయిస్లో ఇస్తే ప్యాసివ్ వాయిస్గా ఎలా మార్చాలి, ఇవి రెండు తెలియకుంటే వీ కాంట్ score marks in exam point of view friends. So now let me explain negative sentences. How do we convert them into passive? I shall not punish him. So then what is the structure? Subject plus shall or will plus then not, then V1 plus object. So every sentence should follow the same structure. So then what is the structure of passive voice? Subject shall or will, not plus be plus V3, the preposition by plus subject. So ఈ స్ట్రక్చర్ ఎక్కువ మనం మార్చాలి ఫ్రెండ్స్. Now according to the structure, now how do this sentence convert into passive form? I shall not punish him. He will not be punished. V3 form. He will not be punished by me. I shall not punish him. అతను నేను పనిష్ చేయబోను. సో నా చేత అతను పనిష్ చేయబోడు. సో సేమ్ మీనింగ్, వీఆర్ గెటింగ్ సేమ్ మీనింగ్. సో ఓన్లీ ద సెంటెన్స్ కెన్ బి స్ట్రక్చరల్లీ ఇట్ హ్యాడ్ బీన్ వ్యారీడ్ బట్ మీనింగ్ వీఆర్ గెటింగ్ సేమ్. అదేవిధంగా సెకండ్ సెంటెన్స్ యూ కెన్ సీ హీ విల్ సెండ్ ద టికెట్స్ టుమారో. సో దీని నెగిటివ్, దిస్ ఈజ్ పాజిటివ్ సెంటెన్స్. నెగిటివ్ ఎలా మార్చాలి? హీ విల్ నాట్ సెండ్ ద టికెట్స్ టుమారో. He will not send the tickets tomorrow. Then the tickets will not be sent tomorrow. Will not be sent tomorrow by him. Will not be sent tomorrow by him. So he will give you the instruction. This is positive. Then how do we make it negative? By adding not. He will not give you the instructions. The instructions will not be given by him. They will look into your case. They will not look into your case. If you want to make a negative sentence, then your case will not be looked into. Your case will not be looked into by them. So they will finish the work in a week. How do we make a negative sentence? They will not finish the work in a week. So the work will not be finished. The work will not be finished by them. సో ఎక్కడ మనం నాట్ ఉపయోగిస్తున్నాం అనేది చాలా క్లియర్గా గమనించాలి ఫ్రెండ్స్. దెన్ వాట్ ఆర్ ద చేంజెస్? సో యాక్టివ్ నుంచి ప్యాసివ్ వాయిస్గా మార్చేటప్పుడు ఏం చేంజెస్ జరుగుతున్నాయో చాలా క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేయాలి ఫ్రెండ్స్. దెన్ ఓన్లీ
we can understand and we can write well in exam point of view also. John will plant trees. John will not plant trees. This is negative sentence. Then how do we convert? Trees will not be planted. Will not be planted by John. As it is now, we can write. So she will invite him. She will not invite him, negative sentence. He will not be invited. He will not be invited by her. He will not invited by her. He will be not invited by her. You will not buy a house. A house will not be bought. B-O-U-G-H-T. Will not be bought by you, becomes you only. That's it, friends. Till now we have understood how do we convert simple future tense, negative sentences from active to passive voice. We have understood very clearly. So next video lo మనం ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్కి సంబంధించి యాక్టివ్ వాయిసెస్ సెంటెన్సెస్ని ప్యాసివ్ వాయిస్కి ఎలా చేంజ్ చేయాలో మనం డిస్కస్ చేసుకోబోతాం ఫ్రెండ్స్. సో ఆ వీడియోని మీరు మిస్ కాకుండా ఉండాలంటే ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి, ఫ్రెండ్స్ అందరూ షేర్ చేయండి. సో ఖచ్చితంగా మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, బట్ డోంట్ ఫర్గెట్ ప్రెస్ ఆన్ బెల్ ఐకాన్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో. థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్.